So now let's learn about penicillinase resistant penicillin. So penicillinase എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം നമ്മളുടെ ബീറ്റ ലാക്ടമേസ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ പെനിസിലിൻ്റെ ബീറ്റ ലാക്ടം റിങ്ങിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ്. സോ ഇത് സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് പോലെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് ഈ പെനിസിലിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ കൈൻഡ് ഓഫ് പെനിസിലിൻസ് ആണ് penicillinase resistant penicillin. So they are resistant to hydrolysis by Staphylococcus penicillinase, only partially protects from other non-penicillinase producing organisms. So ഇത് basically penicillinase produce ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ്. Methicillin destroyed by gastric acid, hence it is given parenterally. Carboxycillin is given orally as it is acid resistant. Amphicilin is highly resistant to penicillinase and also active against non-penicillinase producing organisms. So it requires parenteral administration due to reliable absorption from the GI tract. So ഈ penicillinase resistant penicillins examples are methicillin, carboxycillin, amphicillin. മെത്തിസിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ലയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് പാരൻട്രൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ക്ലോക്സാസിലിൻ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓറലി കൊടുക്കാം. നാഫിസിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് പാരൻട്രൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി അബ്സോർബ് ഫ്രം ദ GI tract. Now let's learn about extended spectrum penicillins. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമിനോ പെനിസിലിൻസ്. സോ അമിനോ പെനിസിലിൻസ് ലൈക്ക് ആംപിസിലിൻ, അമോക്സിസിലിൻ ഇതൊക്കെയാണ് അമിനോ പെനിസിലിൻസിൽ വരുന്നത്. ദേ ആർ വൈഡൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സ്പെക്ട്രം. ദേ ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ബോത്ത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസംസ്. So first let's learn about ampicillin. Ampicillin എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഇസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു പെനിസിലിൻ ജി. സോ പെനിസിലിൻ ജി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ആംപിസിലിനും കൊടുക്കാം. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡീഗ്രേഡഡ് ബൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ്. ഓറൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആഡിക്വേറ്റ്. ഫുഡ് ഇൻ്റർഫിയേഴ്സ് വിത്ത് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറിലി എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ഇൻ യൂറിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യലി എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ഇൻ ബൈൽ. സോ എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് യൂറിനിൽ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബൈൽ ജ്യൂസസിൽ കൂടെയാണ്. The uses are it can be given in UTI, respiratory tract infections, meningitis, gonorrhea, cholecystitis, typhoid as well as septicemia due to gram-negative bacteria. Adverse effects. The major adverse effects include GI side effects like diarrhea, vomiting, nausea, etc. There can be rashes and immediate hypersensitivity reaction. Now coming to the next drug, which is amoxicillin. Amoxicillin is very similar to that of ampicillin. Ampicillin പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രഗിൻ്റെ ആക്ഷൻസും യൂസസും ഒക്കെ. ബട്ട് ദർ ആർ ഫ്യൂ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ആംപിസിലിൻ ആൻഡ് അമോക്സിസിലിൻ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. പലപ്പോഴും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആംപിസിലിൻ ആൻഡ് അമോക്സിസിലിൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയിടുക. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആംപിസിലിൻ ആൻഡ് അമോക്സിസിലിൻ. So amoxicillin oral absorption is better. However, in ampicillin oral absorption is poor. So അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിടുക ampicillin oral absorption is incomplete. However, amoxicillin oral absorption is better. Ampicillin food interferes with the absorption. Amoxicillin food does not interfere with absorption. So രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആംപിസിലിനിൽ food interferes with absorption. Amoxicillin food does not interfere with absorption. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് the blood levels are not steady അല്ലെങ്കിൽ it is not sustained in case of ampicillin.
However, higher and more sustained blood levels are produced with amoxicillin. So ampicillin blood levels are not sustained or not reliable. However, amoxicillin higher and more sustained blood levels are produced. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, ആംപിസിലിനിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഡയറിയ ഇസ് ലെസ്, അമോക്സിസിൽ ഇസ് മോർ. മേജർ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഡയറിയ. അമോക്സിസിലിന് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഡയറിയ ഇസ് ലെസ്സർ. ഇനി ആംപിസിലിൻ it is more active against Shigella and H. influenzae than amoxicillin. Amoxicillin it is less effective against Shigella and H. influenzae. Ampicillin is given 4 times daily while amoxicillin is given 3 times daily. So differentiate between kittina thonu points onnuda parayam. Oral absorption is poor in ampicillin. Amoxicillin oral absorption is better. Ampicillin food interferes with absorption. Amoxicillin food does not interfere with absorption. Ampicillin blood levels are not sustainable. Amoxicillin higher and more sustained blood levels are produced. Ampicillin diarrhea is more common. Amoxicillin diarrhea is lower. Ampicillin it is more effective against Shigella and H. influenzae than amoxicillin. Amoxicillin it is less effective against Shigella and H. influenzae. Ampicillin is given 4 times daily. Amoxicillin is given 3 times daily. So you differentiate between പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പ്ലീസ് അത് ടെക്സ്റ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക. Now coming to the next class of extended spectrum penicillins, which is carboxypenicillin. So carboxypenicillins എന്ന് പറയുന്നത് they are active against Pseudomonas aeruginosa and Proteus in addition to other gram-negative and gram-positive organisms. So penicillins effective ആയ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് സ്യൂഡോമോണസ് എറോജെനസ ആസ് വെൽ ആസ് സ്യൂഡോമോണസ് പ്രോട്ടിയസ് ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിനെതിരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നൈദർ പെനിസിലിനേസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് നോർ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. സോ കാർബോക്സി പെനിസിലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെനിസിലിനേസ് ലയബിൾ ആണെങ്കിൽ പെനിസിലിനേസ് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആസിഡ് ലയബിൾ ആണ്, ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗിനെ നശിപ്പിക്കും. So it is given parenterally. Why? Because it is acid liable. It is inactive orally. It is excreted in urine. It is used as sodium salt in higher doses. Excess sodium may cause edema, CCF or congestive cardiac failure, bleeding due to abnormal platelet aggregation. So ഈ ഡ്രഗ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോഡിയം സോൾട്ടിൻ്റെ ഒപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് ഡോസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ ബി കോംപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദർ ക്യാൻ ബി എഡിമ, കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ, ബ്ലീഡിങ്, ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലീഡിങ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂ ടു അബ്നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ. Now about the next class, which is uridopenicillins. Uridopenicillins, they are anti-pseudomonal penicillins with wider antibacterial spectrum. So pseudomonas organismത്തിനെതിരെ effective ആണ് uridopenicillins. They are anti-pseudomonal penicillins with wider antibacterial spectrum. Piperacillin, it is some of the examples are piperacillin and carboxycillin. So piperacillin, it is 8 times more effective than carboxycillin. Piperacillin can be used for many neutropenic or immunocompromised patients with serious infections and in burns. So immunocompromised അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ന്യൂട്രോപെനിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഇതിനൊക്കെ എതിരെയാണ് നമ്മളുടെ പിപ്രാസലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ക്രോസസ് ദ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ and hence it can be used in case of meningitis.